tänkte jag, varför inte att skapa den här låten? Ta det som ett jobb för mig, så allihopa bara följer mig, för vi behöver lite kontrovers, för det känns så tomt där utan er. Och ni kommer att följa den här processen. Tjena! Det är mig, podcasterska Katarina på Måsmarkanalen. Idag kommer vi att göra ganska rolig sak. Kommer vi att översätta en del av av låten som tror jag eller tycker jag många av er har hört många gånger. Men när man lär sig språket behöver man då att välja metoden som kommer att fungera och ge den bästa resultat under den här processen. Så för mig, den här låten är en av den bästa för att mantra, motivera, inspirera mig. Och tänkte jag, varför inte provar jag att översätta, inte hela låten, men en del av den här låt. Och ni kommer att följa den här processen och vi kommer att se hur många bra ord kan man få veta från en del av låten som man gillar. Men innan vi kom till låten behöver jag att säga två saker. Att först, du behöver att slå på knappen prenumerera eftersom jag ser er som tittar mina videor utan prenumeration. Eftersom när du tittar och prenumererar inte betyder för mig att ni är inte tacksam för min content. Så snälla, glöm inte att slå på knappen. Och den andra sak som man behöver att förstå eller inkludera i studieprocessen är en tanke om sådana saker. Att det är bra att titta på svensk tv, svenska filmer, lyssna på svenska podden, svenska låtar. Men man behöver kunna prata. Och för att kunna prata behöver man veta hur att uttala ord, hur att hitta ord i vår hjärna. Så det är så viktigt att göra det 50% av din studietid, eftersom jag har hört att många koncentrerar ganska mycket för att förstå svenska, men inte för att prata och inte för att förklara folks tankarna. Så på den här anledningen tänkte jag att skapa sådan video om hur man kan översätta saker som man har i huvudet. So Eminem starts from testing, attention please. In Swedish it will sound as testar, lystring tak. Here of course it would be good to say jag testar, but it will not fit in the beat, which is important when we do the translation of the song. So I left it like
testar. And then I translated lysring tack. And here it's good to get a little reminder for ourselves that in Swedish we don't say please like snälla, but we say tack. So we are thanking everyone. Instead of saying please, we just say thank you. And here in the sentence, in this short sentence, we maybe learned a couple words, so testar and lystring, and we remembered how to use the word tack, which is the most useful thing when we are translating what we want to say. The next one. Feel the tension soon as someone mentions me. Feel the tension as soon as someone mentions me. And this sentence I translated a bit different, so it will sound as finns det stress när någon närmar mig. Finns det stress när någon närmar mig. So, of course I could translate as jag känner stress när någon nämner mig, men jag kan inte eftersom jag kommer inte vara i tid för att uttala den när låter kommer. So, thing that we can learn from this sentence is detention, so stress, and also there was one more translation. It was spänning. Stress, which is short and easy to remember, but the first word that was suggested me was spänning. Then we have as soon as, of course, I will not fit in, so I used när, and then I don't say någon, I say någon, and the most beautiful word is mention, because someone mentions me, so good word to know, and it will sound as nämnar mig på svenska. So, once again, finns det stress när någon nämnar mig? And then we have quite a hard part because he says, Here's my 10 cents, my 2 cents is free. Here is my 10 cents, my 2 cents is free. So this sentence I changed because I would never ever fit into the bit. So I translate it as ta 10 mynt. So take 10 coins or 10 cents. And also good to remind ourselves that mynt is a coin. And then I just said LR2, not said. I translated LR2. So ta 10 mynt LR2. And then Nuisance, who sent? You sent for me? nuisance. Who sent? You sent for me. So it's a question, 2 questions, but never ever fit into the sentence. So what I did, I cut down the first sentence and I left only nuisance, and in Swedish it will be obehag. So I left it like just one word, obehag, and then I translated a question that will sound as skickar du det efter mig? So, have you sent it for me? Do you send it for me? And of course, here he used a past simple, but I translate in a present simple because I'm learning. Maybe in future I will do it better, but we never know. So we go on, and now it starts the most popular part that everyone knows. So the first sentence is Now this looks like a job for me. Now this looks like a job for me. So in Swedish it will sound as det ser ut som ett jobb för mig. So of course we could say nu ser det ut som ett jobb för mig, but it's too long, so I cut it down. But good phrasal verb to remember is ser ut, and then look like, ser ut som, and then ett jobb för mig. And then he says, So everybody, just follow me. So everybody just follow me. I translate it as så allihopa bara följa mig. So follow someone is följa mig. And I think that
a lot of people who are learning Swedish, they have faced with this phrase quite much, which sounds as följa med. So again, så allihopa bara följa mig. And then again he says, Cause we need a little controversy. cause we need a little controversy. And here it was easy peasy because I translated it word to word, för vi behöver liten kontrovers. And again, here we can remind ourselves that för is because, and it is used in the beginning of the sentence, and after för we use a direct word order. So för vi behöver liten kontrovers, and then he says, Cause it feels so empty without me. and I like this line so much because I did a little research. So the line, cause it feels so empty without me. And in Swedish it would sound as för det känns så ytligt utan mig. But first I have a little prehistory. But first I translated it as för det känns så tomta utan mig. But the problem is that when I started doing research, as I already said, I realized that there is one more word which sounds as ytligt, will be translated as something very shallow. So when the situation or when something is not so in deep understanding, and I like it so much, so I used this word instead of empty, instead of tomt. What else is left? And then he says in between repeating of the same 4 lines, he says, I said, and again this looks like a job for me, so he says, I said, and here I left it like it was, jag sa. Så jag tror att ni är redo för att sjunga med mig. Så jag hoppas att du kommer att tänka om fler låtar. Vilka kan jag prova eller försöka för att översätta, och vi kan använda den här metoden för att studera svenska. In 5, 4, 3, 2. Eminem, Without Me. Tisdag, lustringtag, finns det stress när någon nämner mig, ta 10 mynt eller 2. Obehang hickar du, det är efter mig. Det ser ut som ett jobb för mig, så allihopa bara följa mig, för vi behöver lite kontrovers, för det känns så ytligt utan mig. Jag sa det som ett jobb för mig, så allihopa bara följa mig, för vi behöver lite kontrovers, för det känns så tomta utan er.